genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao. Welcome to Mtaani, yet another Friday. Karibuni sana nyinyi wote. To our viewers watching us from wherever you are watching us from, karibuni sana to the show. We have brought yet another show called Mtaani. Leo tuko na film moja sana moto, nimepatiwa na producer wangu, unaitwa Mafia Set. As you can see, we are trying our best in this content creation journey. Karibuni sana kwa show. Naitwa Kara Widhaka. Na napenda hili mambo ya admin mtaani sana. It is a thing that I learned in school. It's a passion that I've had so far. Ni kitu napenda kuishi nayo because it is an everyday thing. It is something you wake up to. So today we are taking you through what we call mafia of being an admin. In simple terms, you being in charge of a small shamba somewhere, na ni wewe una create the rules, wewe ndio unafanya watu, wewe ndio una determine who is in the group, who is not in the group. Welcome to the show. And right after the break, tutaendelea na mengine mengi. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore. Welcome back. Nimekiwa kachai hapa kidogo. Msikilize kwenda kunywa chai jioni. Ninapenda kachai sana. Anaekea mahali na inakuanga tamu. Welcome to the people. Welcome to the stream, everyone who is in the stream. Nawashukuru sana for being here with us. Back to being an admin. Power of being an administrator. This is one thing I tell people who want to be admins, who have approached me. Niwasaidie kufungua group, niwaambie venye zinaendaga, niwaambie pages venye huwa zinakuwa run. This has been a business for me. It started with a passion. Nafunza watu tu kufungua Facebook page, kufungua WhatsApp group. Juu hizi vitu they are less than 10-15 years old, whereby it has grown to the extent that Facebook trains people to be group admins. Hata wanakuaga na summits for those who are group admins. Unafaa kuwa unapata hizi inbox quite often because they are creating these spaces for you to manage groups for them. Excuse me.
there is a lot that you can gain from being an admin. One, tuanze na ya kwanza, information. The information a group administrator has is so much, unaweza kulia every day. Uliza watu wenye wako na group za rentals. Hawa watu wanamkanga asubuhi, anapost group kwa group akisema niko na 2 bedroom house, niko na 2 rooms. Anyone who wants something to do with rentals will always be in the group. So mtu kazi yake tu ni kuamka asubuhi, hata hana ofisi, unapost vitu, alafu watu wanakupigia simu, wewe unaenda kazi, you have your money at the end of the day. That is the sweetness of being in a group admin. Information is power. There are informations that you have, secrets that you have when you become a group administrator, especially kwa group kama hii. Niko na privilege ya kuwa inaitwa watu wa Ngong. Kuna watu 127,000. The secrets that you have about your group members, it remains a privilege to the admin. In that, you grow your groups to the extent that he group is now not owned by the admin. Admin kazi yake tu ni ku-approve post na ku-decline na ku-approve members. It gets to a point whereby group members own it. Just like the mafias. Mafias went to America back in the day. Hizi ni vitu naona kwa movie. Can't quite ascertain, but ninapenda movie. So they are portrayed like people who went to this promised land. Wakaenda na wakasekiwa kashamba kao, wakakata na wakasemanga hapa ni good. Being an admin is the same in this new world. New world that came, that Corona showed us that there is a new world in internet. The World Wide Web. Unaenda huko unakata shamba yako, una fence, unaalika watu kukuja. That is what an admin does. Unaingia pale kwa internet, unakata shamba yako. This shamba is what you name your group name. For example, hiyo ya Mtaani, very good example of watu wa Ngong. It is 127,000 people. Mwanzilishi Caleb alienda akagawa pale online. Akasema hii ni portion yangu. Na akawaita nyinyi wote. Hata si kuwaita, ilifika pale ikakuwa organic. There's something called organic. When your group grows, it grows slowly. Curve yake ni kidogo. Watu hawaja accustomed to it. There is a point that group speeds up, inapanda. Watu wana join group. In a day, you're approving like 1,000 people to come into your group. In a day. In 30 days, au ni watu ngapi? Do your math. Group admins, watu wanaanza kukua wengi. There is no, sometimes I give people the reality of how many pseudo accounts do you have? Mimi niko na kadhaa, lakini hazijapita 10, because you cannot maintain, anywhere ni mnamo ukimaintain 10 pseudo accounts. So these pseudo accounts, even if you're opening a group, you only have 10 members. For you to get to 127,000, napenda huyu admin bigger, because hao ni watu wengi, no matter the pseudo accounts. So if half the number wake up in the morning to post, as an admin uko na kazi, hata utasahau kazi yako ya kawaida. Lakini inaweza kuajiri as a full-time job. So as an admin, the information that you have is in the group members. If you don't allow your group members to post in your group, like I have a beef with some of the group admins of hizi group za huku nyumbani, kwa yangu sina kukubalisha. Kwa nini kwa yako unikubalishe? Kwanza una decline na hata uniambie reason. It is a free world, especially on the internet. It is a free world whereby you can open a group for your own personal interest. It is allowed, because why do you have this group? That is a question you should answer when you're getting a group. Usifungue tu juu watu wanafungua, ama juu umeblokiwa ile side nyingine. So group members, we beg you, we urge you to create content like we are. We share this content in as many groups as possible. Sasa kama hii ya kukufunza kukua admin una decline, tunasaidiana aje? Lakini haina mambo. As being a group administrator gives you that power that me as a
group member nasikia uchungu na siwezi left group. Ninasikia uchungu kwa nini una decline my post. So being an admin gives you that authority, gives you that power ya kukataza post za mtu, na mtu amekaa tu, mtu anaenda anatusiana na huko kwingine, lakini bado ako kwa group yako na anarusha tu mawe. So being an admin comes with those perks, whereby now I look at you as someone who refuses my post to come in. Information that you have. As we go on, administrators, that's the part of the information. They have information about group members, wengine unawajua personally, wengine unawajua tu kuwaona, wengine hata huwajui lakini wewe wanakujua. They even have your number, na hujui namba yako inapeanango aje. So even if you're walking around as a group administrator of some of these big groups, yetu sio hiyo moja tu kubwa. There are other bigger groups, and as the group admin mtu anaingiaga tu anatafuta, anaangalia huyu ndio group admin. Hata John Edwards juzi mtu amejificha na sudo, John Edwards akamexpose. Hawezi jificha sana hata kama group admin. So as a group administrator, the information you have is what is your power in the groups. Now monetizing. Sasa uko na information. Okay, you have information about all the flats in Ngong, their rental, their ways of renting out. You create a group, you monetize it in that. Mtu akienda kukupeleka, ukipeleka mtu kuangalia nyumba unamlipisha $5. Kuna mtu najua anafanya hivyo currently in Ngong, whereby kazi yake tu ni kukupeleka viewing of the houses. It is a thing that has made him a household name ukienda kutafuta nyumba. Hata mi namba yake nimepeana mara mingi sana because his houses are legitimate. It's places I know. Ameconcentrate tu na hapa nyumbani. Na anafanya kazi nzuri. We admin sijaisikia complaint kuhusu yeye. So create your profile. Na siku hizi kila mtu wako online. If you're not online, you are probably close to someone who is online. So hata ukiuliza naweza pata wapi rentals, mtu anaenda pale watu wangu ana search Ngong rentals, ama hata anauliza swali, nani yako na rentals, nataka 2 bedroom. Where I mean, those are the informations that you have. That is how you can monetize. Other ways of monetizing. Tuko political season. How many WhatsApp groups are you in? Mimi niko nyingi. Hata ni mingi sana. Nikipata link na join. The administrators in these WhatsApp groups, they are very, very informative. Ukiamka asubuhi, the first thing you find, kuna moja anaingiaga ya Kajiado. I find about 200 messages in the morning. Watu wamepigana kutoka 5 ya jioni mpaka kesho asubuhi. The first thing nikiingia nipate hizo messages, I just click read all. The information to be passed has just been filtered. So if you're an administrator in such a group, try and filter the information. The group has a description. Try and filter information as it comes. Try and show people a direction. Sio kila mtu akitoka Tom, Dick and Harry anakuja anapost chochote. That is why people are being hacked. You see this group, this is to group members. Ukiingia group alafu mtu ametuma link, do not click on it. Mtu ametuma kitu ya kudownload which is not a picture. Usifanye hiyo. Na wewe group admin unafaa kuwa macho sana. Try and educate your members on some of these things. Juu mtu akikoniwa, there is a downside of being an admin. And it is someone will look for a scapegoat. One of your members, if something happens between your members, you as the admin went your scapegoat because you allowed it. You created the group. If ushaisikia kizingizio ya kama wewe ungeamka mapema hatungeonana. So hii ni ile si only create group. Being a group admin iko na hizo. Wewe ndio umetuwekea platform ya kutukanana, so hata wewe unaenda ndani.
being a mafia, I've always advocated for good. Hata nilikuwa nauliza Malik the other day, can there be a mafia for good things? This is the set that I have been given by my producer. We are trying to make good out of the narrative that we have. And good in that whenever you correct wrongs in society, I'll give an example of hii group yenye niko na privilege ya watu wa Ngong. Ukiweka platform nzuri kama hiyo na we maintain that long, it is a platform that people own. It is something that nikiumwa sana na nishindwa kwa kupeleka mashtaka zangu ndaipeleka kwa hii group. Some call it social media shaming. It is not. In that my cries have not been heard even in the highest place I've gone. Ndafanya nini? Where can I rant? Siku hizi tuliambiwa social media is a megaphone for everyone. Utapewa megaphone utokee pale kwa barabara ushout na watu watakuona na wakusikize. Silent followers Ngong ndio wengi. So in such mega groups, in such groups that people own, an admin has a lot of privilege to certain things in society. One, privilege to be prosecuted for the group. That is one. Unaenda pale group members wamekorofishana, wametukanana, alafu our group members wengine wanauliza kwani admin hawezi delete? Sasa how neutral should you be? Both of them are group members, probably both of them are your friends. For example, group yetu ya watu wa Ngong, Biririman is a candidate, Kimiti is a candidate, Sungura is a candidate, and the many others in the group are candidates. If they are candidates and they want to post all of them, na tunaona tu post ya mtu mmoja juu yetu amelipa, inaleta tumbo joto sana kwa hawa watu, because wanadhania there is favoritism, and in such a big platform people look at it as a marketing tool, because it is si umemobilize watu ukaweka pamoja na ukawafanya wakuwe ni yao. That is the most basic essence of a group, mobilizing. Unakaa mobilize watu kenye inafanyika sahi, unaweka pale pamoja. WhatsApp wanajaa 256, unaona WhatsApp ni ndogo, wanajaa WhatsApp, unawapeleka Facebook unaona wanajaa, unawapeleka Telegram, and your group grows as that. So watu wakikuja online, I know a friend of mine called Loches. She's a very good online influencer. Grow a group within 3 months na akafika 10,000. Tebu jaribu hiyo. It's a tall tale. For you to grow to such numbers, what people mostly do is pay. Unaenda una pay for Facebook to get you to that reach. So when they get you to that reach, now you can get to organic. Something we call organic. Organic ni ile watu wa Ngong wanai-own. Kutembea huku kwa street, ulize uko kwa Facebook, uko kwa watu wa Ngong, the statistics will amaze you. So being an admin of such a group is sometimes inaletaga tumbo joto hata kwa relevant authorities. It becomes a thing whereby when someone posts against the relevant authorities, inakuwa ni group itafungwa. I always tell people, the more you mobilize, the more popular you are. Hata ikifungwa, moja inaenda, nafungua ingine. As an administrator, never take it to heart that your mobilization has been stopped. Tumesema una mobilize watu, you can always do it again. Mobilize. When this one closes, open another one. So as an admin, you have that advantage of mobilizing, knowing how to mobilize. So tabu tuende kwa break kwanza, nikunywe chai. Unaongea sana. Right after the break.
questo è il fiore del partigiano. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Welcome back to Mafia Set. Leo tunajaribu kuonesha admins wenye wao ni mamafia. Mafia ni mtu anaweza leta watu mahali moja na waseme muziki yake sana na wamsikize sana. Wewe kama administrator unaweza left watu kwa group. Wewe kama administrator unaweza add anyone to the group. You create the rules, you bend them, there's a lot you do as an administrator to keep your group or your page or your platform in check. So every day it might be an everyday task because new things come up, especially in these platforms that are growing. These platforms that are growing, they are creating more and more capabilities for admins to grow, more and more capacity that an admin can create content for the group members to stay in the group. Niko na specialty ya platforms tatu: Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Tano. These are platforms that you are supposed to create content on, for, not on, for. The capability has grown that the platforms themselves, you can create content within the platforms themselves. Acha niwapatie example ya TikTok. How many people know how to take videos with TikTok? Unajua video editing is a thing people go to school for. But sasa mtu anayefanya video kwa TikTok na inatokea na inakuwa. Wacha TikTok. Someone anatumia simu yake kufanya music video, content creation. For what? For this group or page we are talking about being an admin. So this content that you are creating for Discover channel, thank you to your sponsors. It is very engaging. Wacha nini kidogo. You create content that people will want to know what next time, because tunataka our group members wakae, tunataka our page members watake ku like next time. So content creation, text, voice, picture, whether unafanya audio, whether unafanya video, whether unafanya photography. Create content for your group members to be engaged every morning to the time that your group will be organic. Kama hii ya watu wangong, watu wanaamkanga asubuhi kupost. Ukikosa kuapprove mtu anaingia inbox. Ukikosa kuapprove anakupigia simu. Ukikosa kuapprove they have your personal contact because they feel attached to this group, because they feel attached to this group admin. It is a good thing whereby members wanafilio essence ya mi nataka kuparticipate. It is the best thing you can ever have in a group. Vis-a-vis only the group administrator posts. Yani hiyo group asubuhi mkiamka, the first thing in a timeline mnaona ni ule mtu. If you encourage your group members to changia, inakuanga group poa sana. Inakuanga easy to manage. Hata hapo ni unapataga moderators, unapataga editors in the same group that will assist you in approving of posts, or even not even in approving, in maintaining the group to the standards that you want. Tuende kwa being the IT side of it. The IT side of it has come to the extent that now people have tools that assist them in maintaining such groups. Automated tools. I'll give you an example of the premise that we have runs digital management platforms for people. In the morning, they wake up, automate everything, and during the day, you will think that the page is interactive, but it was scheduled
to do all that you're seeing a page is doing. Unakaa unaona mtu amepost every now and then. Most of the time, even the pages and groups, they are called bots. Ni automation. Mtu anaamka, you don't do it every day. You can think that it is a person. But if you look at the times, ndio uta notice aya, huyo mtu kila asubuhi saa 2 anapost. That is the beauty of being an admin in some of these digital management platforms. So kama wewe uko na page, kama wewe uko na group, you can automate the things that run in your group. You can even automate things like approving of posts or even friend members joining the group. This is made easier ndio usishindage hapo kwa simu. Sometimes this thing is tasking. Kama hauna kazi ingine, being a group admin is a good thing. But if you have another job, you're hands-on, ati unaenda kufanya kazi ingine, try and automate your group. Mahali ina pre-approve, there are members who always post, their member request inaweza approviwa na mtu yote in the group. Page, you schedule the posts every 8 a.m. in a post, every 10 hivyo. And even inboxes, mtu akiingia inbox ya page yako ana receive a message, we will get back to you. It's an automated message. Ni vizuri because online, if you do not get that person when they are talking to you, ni kama missed call. Hautampata tena, utapata kazi kwa mtu mwingine. So being a group admin, iko na hizo automations on the IT side and these social media platforms. Zuckerberg is out there to make your work easy. You know why? Zuckerberg needs you as a group admin. Because when do unaweka watu pamoja, when do unafanya watu wakae kwa Facebook na wasiende TikTok na wasiende kwingine kwenye sio kwake. So being a group admin even has its perks. There are summits that are run by Facebook. If you don't know, enter to kwa Facebook communities and you will see there are so many communities that are formed and teach people how to be great administrators. I have learned from them because hakuna mahali utaenda shule usome Facebook. It is not a course, but it is something being used by companies. I think it should be introduced into the curriculum because social media as a marketing platform is something being used by big companies of the likes of Coca-Cola, the likes of our government departments. Which government department does not have a Twitter account? Kama haina, bado funding haijafika ya kufungua Twitter account because hata si mtupatie kazi ya kufungua Twitter account. So this social media is not here for a while. It is here to stay. It is here for people to learn. It just needs you to know basics of computer. Jua kutype, jua ABCD zifuatani kwa keyboard. Make sure that you know that how to go into a browser, how to create an account, how to run an account. Jua hapa ndio kushare, hapa ndio kuweka picha, hapa ndio kuweka location. Here is where to tag people. Here's how to tag people. Make it an everyday thing. Social media, it is something the former president of the United States alikuwa anafuta mtu nayo. For those who are in the day of unafutwa kwa radio in our country, that is what social media does in other countries. So they even blacked out. So being a group administrator, pia hata group yako inaweza fungwa. Ukidhaniaga hapo ati wewe ndio kusema mtaani kwenu, wanaenda na wanafunga. It only takes 20 people to close a group. So being a group administrator, you have these ups and downs. You might create a group for a long time. You might invest your time, your resources to create this group. Ifike mahali unasema niko na 200,000 people. Then something happens. It's called community standards of Facebook. Ukamu violate moja, 2, 3, group ifungwe. I will always tell and emphasize on this. Fungua account ingine.
build it the same way. You might cry over spilled milk, lakini si imemwagika, si tuende sana. Create another profile, even if your account is hacked, because hapa kwa ofisi tumekutana na wengi wanakuja kuuliza ati nitarecover aje account yangu iko na data. Haina data gani? Just go to the account, download the data that you need and start over again. The same friends that you have, the same friends that you had, ndio watarudi kwa hii profile mpya na watakuwa filtered now, because in the 127,000 people I know in that group, I administer in that group, some of them have passed on na accounts zao hazijai left. So filtering, ukifungiwa group, filtering is fresh. Now you have fresh accounts zingine hata watu walisahau password na wakafungua zingine. Kama mimi niko na kadhaa nimefanya hivyo. So open another account. It is an account. Don't put anything to it. Don't put your heart to it. Najua kuna dopamine. There are only two industries that call their clients users. The drug industry and the information technology industry. So you as a user, you spark something called a dopamine. Dopamine kwa wenye wasomi ni kitu lazima asubuhi ukuje ukunywe. Kama mimi saa hii simuona nakunywa chai na ni jioni, lazima ispark hiyo dopamine. Ndio inaita member ananiambiaga ni ile lori ya Leila, lazima ipate joto. So that dopamine is what you as a group administrator sparks. Dopamine comes from the basic things, the basic information that people need. Iwe ya kanisa, iwe ya shule, iwe ya siasa, iwe ya magari, iwe hata ya kukula. You being an administrator of that group, for your group to thrive, for your page to thrive, for your platform to thrive, lazima uspark hiyo dopamine. Asubuhi msee hata haezi left group, hata inajaa mpaka unaambia anapendaga launches, group zake ziujaa haraka sana zao. Anasema hii imejaa ndio hii link ya hii ingine. So that dopamine that group of yours sparks, try and maintain it with the content that you're producing. Whereby when people hear you've opened another group, they want to be part of it. They want to be, anataka kujua ni nini hii unasema, ni kwa nini unafungua group na siko. Like my friend Disho says, nimekumbuka, Disho alinikashifu the other day. But it is okay. It is what an admin being an admin is. Saa zingine ni kusahau. So being an admin, people require that information that you have, and if you have good information, people will fight for it. Wengine wata identify na wewe kuliko venye una identify na wewe mwenyewe. People will show you so much about yourself that you yourself never even knew, just for being an administrator. Inaitagwa stalking. Kwa kustalk mpaka anajua vitu nyingi sana kuhusu wewe, na wewe ni kupost tu una post. So being that dopamine is something in this IT world that people depend on. Ndio watu wanaitwa view sasa. View sasa anakuaga ametuchannel into one app, and they are the administrators of the app. The dopamine ile, you can watch Zora 1 hour before. Na mtu ataspend 10 bob. Na Zora inakuja kwa TV. Wewe bora tu uione kwa simu yako. That dopamine is what you as an administrator, in the content that you create, inakuwa. So niombe nikunywe maji kidogo, my producer. Tafadhali, we are coming back after the break. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Tunaendelea na hii journey ya kukua admin. This is a long time journey. Hii si zile group za committees mnafunguaga for a committee for an event alafu ikiisha unafunga. An admin is a journey that may take you a very very long time, a long time that you yourself will embrace it as your own. Ndio hapo unasikia admin anasikia vibaya sana group yake ikifungwa, because you've grown this mobilized people ukawaweka mahali moja. So it gets to a point that it is the group you are admining, the page you are admining, inaleta tumbo joto in that people currently don't have anywhere to take their masaibu. Where do you go report for takataka? Unaenda kureport kwa nani takataka iko pale kwa stage? Wewe. Unaenda kureport wapi kuna sewage imefunguliwa? Ukienda kwenye unaendaga kureport, there is not much information on how to go about it. So where do we take our frustration? Na waitaka keyboard warriors. Atakuja hapa ona, aseme. Wewe kama group admin ndio uko na the back end of it. You have the power, you have the, uko na hiyo switch ya kusema huyu atapost ama atapost. Na anajua hii platform yako kitu ikitokea things are okay, hata itakuwa solved. So mtu anapost kuna waka moto. Zima moto haikam. So as a group member, as a group admin, you approve the post, because this, by the way, Masaibu, the post goes south. What do you mean by post going south? You posted it for a good cause. You posted it that isaidie, iongelewe kitu mzuri. Kumbe unakuta kuna keyboard warriors. They take the post so south that they reach south. Wanafika south, paka admin unaulizwa, mse, kweni kuna shida gani? Kweni sisi serikali ama sisi sio serikali? It becomes so much that inakuwa ni a threat to you as the admin. Because huku nje, imagine ukatai approve post ya watu wanaumia. Alafu tena una approve post ya watu wanajaribu kusafisha. So being a group admin, you meet a lot of information that is probably beyond you. Vitu zingine hata unapata ni personal. Kuna wase huwa ni kana sana, especially watu wa deni. Deni ni kila mtu ako na deni. Hata sijui tu, who does the world owe money to? Because I hear the world has debt. Tulikopa nani dunia yote? So pale kwa group post zenye ziko pending, unapata mtu ako na deni ya mtu ya pesa mingi, acha kidogo. Alafu both of them you know them, either online or offline. How do you go about mending this fence? Ukikosa ku approve, au mwingine anaingia kwa inbox. Kwanza kabla hata approve, anaingia kwa inbox yako anakuambia, dear admin, kindly approve, na anakuwekea hiyo maneno yote. Ukikosa ku approve, anaenda kwa group nyingine yenye, do you know there are other groups that don't filter anything. Ukitaka kuanikwa, enda Kilimani Moms, utapata umeanikwa buyer beware. Utapata umeanikwa if there are groups that are meant for that. So you as a group admin, you go about your business through your rules, group rules and regulations. That is what you follow as a group administrator. That is what regulates your members. That is what regulates the content. Kama hii yenye iko hapa,
Ninajua kuna mahali itaflagiwa, but it is okay. We are creating content. Kuna kwenye itakubalika. Create content that is captivating. Some of us create content is controversial. Lazima wengine ndio upate hiyo niitagwa nini likes. Kuna msichana anapenda sana for the likes. It is for the likes, as we say, because online, if you don't have the likes, you're not reaching your people. Give me statistics of your posts and I'll show you how many people that are following you. So those are the statistics some of these groups sell. Kama watu wa ngoma, hizo insights zake hata mimi zinaniamazing mpaka wa leo, because it is astonishing. If those number of people are getting into the group on a daily basis, sidhani ningetaka kutoka kukua admin kwa hiyo group. It is statistics. If you as an advertiser know what you're missing, unaweza invest sana. So that is what the group administration is all about. Creating content kama yetu. Thank you for the setters. Set sana. Nimesema yes. So administration, I tend to drift because napenda history ya admin, because one, IT ninapenda, two, inakupea information, three, it is information technology. You create information and use the technology that is around to implement it. Whereby being an administrator, unajua shida za watu, then una create solution. Kama tuna create group ya nyumba 10 ya Mtaani, if anything you report there, if anything you comment there. So it becomes a group of ya hiyo nyumba 10 ya Mtaani yenu, ya hiyo scheme yenu, ya hiyo mtaa yenu, whereby you share things. And you being the administrator of this, you have that privilege of knowing these people personally, because wanakuulizaga si uni adie huyu mtu. Now you get to know people as we go. A downside of being an administrator, you invest in your time. Being an administrator is a 24/7 job. 24/7, because if you're maintaining, let's give a figure of 60 people. 60 people, have taken that from 60 minutes in 1 hour. Every minute, just one person posts. In the minute, in the 0 to 59 second, au ni watu 60 wamepost. Those are 60 posts. Hata approve 2-3, au wengine wote ukose kuapprove. Hakutakosa watano watakupigia simu. If the group is important, it is a task. Na saa hizo, let me give you the randomest of things. Uko kwa harusi yako, hiyo siku uko off admin, na hiyo ndio siku watu wameamua leo tuna post. So it becomes a fuss. It is an 24/7 kind of job. Not job, kind of ni kitu unajiwekelea. Juu ni wewe ulienda ukafungua group, ukaanza kuadd watu, ukawa invite sana na ikagrow. So it becomes a 24 hours a day thing. Another, that element of having your time taken, most of the time inaletanga shida. Kwanza sisi wa Afrika, we find simu ikiwa kitu rude sana. Kimnaongea na mtu hivi na yeye ni ku approve post na approve, utasema ha concentrate na wewe na conversation. And we also have our lives to run, like one, family time. Napendaga watu wanani-inboxingi at 10 p.m, 11 p.m. Kindly approve my post. Saa 5 ya usiku, si nimelala kwangu. Si ngojea asubuhi, alafu asubuhi nakuta thread umeniambia maneno mingi, alafu nikiapprove unaniambia thanks. Na hiyo story inaisha. Being on a being it, jua hata mimi niko na maisha yangu. If it is there are robots that do that, they pre-approve. But in some instances, understand the size and magnitude of some groups, even the group rules and regulations.
Nishaienda hoteli imeandikwa kwa mlango, we reserve the right of admission. Hata ukue na pesa mingi aje, hata ukue nani, if we reserve the right, we reserve the right. So being an administrator, those are the perks, those are the good things that come with it. And nikienda kumalizia after the break, monetizing, nataka kuemphasize on monetizing because ni kitu hata mimi naiona practical, ni kitu that came with these times, that we are being affected by this wearing of masks and distancing. Make sure you gained advantage of this knowledge right after the break. Diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Welcome back. Tumefika mahali ya pesa. Pesa inanipeleka joto sana. In my business of digital management, we gain a lot from managing people's accounts. This ikashamba nawambia iko online, whereby is free for grab. You go online, create your own kashamba, you put your beacon. Managing this shamba, unaona caretaker. Ukinunua kashamba mahali, don't forget to have a caretaker. Ni more important. Saa zingine beacon inasongeshango. So when you create your space, mimi kama mwenye space, I employ an administrator. Currently, wanasiasa ndio wako na hiyo joto ya saa hii. For you to maintain their page, lipisha kitu kama 10,000 plus. Na 10,000 ni vitu kidogo sana unafanya as an admin. Just maintaining the group administrator. Try and make it a class. Try and make sure these people that it is a task, it is a job, it is an everyday thing. It is answering people's questions. Juma saibu zinatokeanga na watu wanazituma pale online. It should be a platform where Mhesh anaweza interact na hawa watu. So you being an administrator of the group or page, jaribu kufanya Mhesh ana interact, hata anaingia hiyo inbox, anakuta masaibu za watu anazirudisha. So that is one way of monetizing your being an administrator. Lakini lazima wewe uko unajua hiyo trade. Hii trade inasomwa online, haina shule. Ni wewe uingie pale online, know how Facebook works, know how Instagram works, know how Telegram works, know how WhatsApp works. Ndio ujue how to run this thing. Another way of monetizing this thing is you creating a platform where people can advertise. Hizo ni mambo na groups. Group yako ijae watu from a local area or from a whole area like Kenya, like Group Kenya. Make it kubwa. Kama hii nyingine inaitwa Wanderlust, make it kubwa. Kama hii inaitwa Kenya We Build, ni kubwa. Ni create a platform where you have 100,000, 200, a million followers, whereby if you put something, a million people will see. When you advertise something, those many people will see. That is how to monetize you being an admin. Kuna gani ingine? Kuna hii ya kukua public figure.
you become an influencer, you become a social media influencer. You being the admin, uende mahali upigwe picha with someone's product and you post it, mtu anapata gain from that. I've seen that locally. Kina Nyamoya, kina Wangunyu wanafanya kazi poa on that. Kina Mary, they are very big on social media influencing hapa locally. It is how you can eat from just the bundles that you have. Inakuwa ni part time job. Unaenda tu kwa biashara ya mtu, you're seen there, you take photos and advertise, because you also have a following. Even as a group admin, your following, don't take it for granted. Ni kitu inaweza kupatia mapeni. Even hapa locally, currently advertisers are not looking at the bigger picture. What, not picture, let me say, they are not looking for influencers outside where the business is. Kama iko Ngong, influencers wanatafutaga wa Ngong. Kama iko Rongai, influencers ni wa Rongai. So build your influencing, build your administration around the place that you are, uko nyumbani. Those might be the most basic things I would tell you about being an administrator and how you can benefit from it. The last thing, labda ukwe brand manager. Brand manager, brand ambassador. You become a brand ambassador for a product. Kama Nikes, kama Ineos, become a brand ambassador. Unakule hiyo tu kuwa influencer. Na ni because watu walikupata online. Si ati ulikuwa offline ukaletwa online. No. You created your clout, and now people want your clout. The clout that you've mobilized is what people are after. And I thank you for being in this stream. Nyinyi wote mmekuwa kwa stream, mmekuja kumaliza show. Ninawashukuru sana. Hata masaa ya kwenda nyumbani imefika. Always know what you're putting out there online. Utatrendishwa sana. Na pale keyboard warriors ndio wamejaa. So up until next Friday, same time, same place, admin Mtaani. Le genti che passeranno, oh vela ciao,